श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। रामानुजदया पात्रम् ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यम् वन्दे वेदान्तदेशिकम्। சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள் ஊரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப் போமளவும் வாழ்வு. Abhaya Pradana Saram of Sri Vedanta Deshika. We go to page 155. Since Lord Rama said as the words of 18th canto of Yuddha Kandam, Sugrivo va Vibhishano va yadiva Ravana Swayam. So Ravananukkum kuda Paramahitam sollumbadi keedana. So even to Ravana, though he may not listen to the advice, anybody's advice, Vibhishana was able to tell him what is good for him, and so Paramahitam, so what is the best for him. Padikidana Prakrishta Jnanamudayavan. So Vibhishana is very intelligent to tell his elder brother Ravana, advise elder brother Ravana, because elderly people will not normally listen to the youngsters. But still Vibhishana had the guts to advise the elder brother. And he was telling the best gave the best advice to him. And therefore, so he knows Vibhishana is knowledgeable. He knows, he is wise. He has got full wisdom. Prakrishta is highly appreciated knowledge. Appreciable also in quantity and quality. So Kainkaryamakhara Parama Purushartham Perihiki. Now in order to get the moksha, Parama Purushartham, moksha is another synonym, can be Kainkaryam, service to the Lord. Kainkaryam is the Parama Purushartham. It is not going to a place called Vaikuntham, but serving the Lord anywhere and feel the bliss, highest bliss. So Kainkari, whatever the bliss, highest bliss that we get in Vaikuntham can be experienced in doing the service. So Kainkaryamakhara Parama Purushartham Parihiki. So what should be done? What should be done? Sakrit Kartavyamana. Only one time action must be done. One time duty. Sakrit one time Kartavyam duty. Sadhyopaya Tale Vashikritaraya. Sadhyopaya is Lord Sriman Narayana. Here it is Rama. So Sadhya is achievable. Upaya means, so achievable means. Sadhanopaya also is Lord, of course. Upaya and Upaya are same, namely means and the goal. So here Sadhyopaya is achievable means. So through Sriman Narayana, we have to get the grace of Sriman Narayana. So Sadhyopaya Tale, by the qualities, auspicious, endless number of qualities of Lord Sriman Narayana, we are attracted. Vashikritaraya. So Vibhishana was totally enamored by the auspicious qualities of the Lord Rama here, and he knew that, he was sure that he could achieve. Ramo Vigravan Dharmaha ennumbadi irukkum Perumal. Mutually, as the surrenderer expects
or rather here Vibhishana expects Rama. In the same way, he also behaves. Not only behaving, not only one time, behaving all the time. So Ramo Vigrahavan Dharma. Ramo becomes the personification or what you call embodiment of righteousness. So Vigrahavan, embodiment or personification of dharma, of righteousness. Ennambadi irukkum Perumal. So already he is Siddhopayaha, achieved means. So if the means are at hand, that's the meaning. The means are available easily for the surrenderer. So Siddha Upayaha. He is ready, already Lord is ready to give succor, give shelter. So Siddhopaya. Ivartame Vilakkuvari Talivittu. Now, Vibhishana was initially not accepted by monkeys. Therefore, they wanted Rama to avoid him. And they wanted Vibhishana to go away instead of falling at the feet of Rama. So, Ivartame Vilakkuvari. The Vibhishana and Rama were to be separated by the monkeys. So Vilakkuvari Telivittu. Then he advised all the monkeys, leaders especially, and convinced them and made them clear in their thoughts. Telivittu. Eka Rasaraki. Rama made the monkeys possess the same attitude. Eka Rasaraki. So both of them had the same taste of the same thought, namely acceptance of Vibhishana. So Iruvahaipadadapadi. So they were not opposed to each other. They were not what we call dicot leader. They were not in two thoughts. Porunda Viduvar endrum. So he will make the context relevant, and Sugriva and others were made to accept by themselves. Then Tuniyavilla Viswasarupamana Jnanatyodaya. Rama was not only not afraid, but also not hesitant. He had no reservation to advise the monkeys. He never thought that monkeys would not listen to him. He was confident of changing their mind. Tuniyavalla, he was so bold, not because he is the incarnation of Sriman Narayana, but because he is a good human being, as Rama. So Tuniyavalla, he became very courageous to advise the monkeys and then bring them around and make them agree to his views. Mahavishwasa Rupamana Jnanatyodaya. So that Rama's words were so nice that all of them had good faith, rather full faith on Rama. All others, including Vibhishana and the monkeys, they relied upon the words of Rama. They believed Rama. They reposed their faith on Rama. So Mahavishwasa Rupamana Jnanatyodaya. That is how he is omniscient. So he could not convince Ravana. Had he met Ravana earlier, then he would have come to that situation. But this is beyond now control. So attacking Ravana is the only recourse to Rama after giving Vibhishana the shelter. Vibhishana was made the king of Sri Lanka in the other seashore itself. Therefore, so here Mahaprajnaha. Now, Sugriva becoming one in thought with Rama can also be called with these adjectives. That means he was
relied upon by other monkeys. So he was bold enough to convince other monkeys as a leader. So he had the wisdom to do it. So he made the monkeys agree to Rama's views. He did not divide the monkeys into two. Otherwise, he could have done also that. He could have taken his own followers and then rejected the others who did not agree with him. So all the other monkeys were also made by Sugriva, agreed to Rama's views. There were so many monkeys which objected to the acceptance of Vibhishana. Sugriva convinced them. And therefore, all this applied to, what do you mean by this is, Lord makes the jiva, what you call the individual soul, also similar to himself. That means what you call salokyam. Salokyam. So the view of the Lord is in consonance with the individual soul's view. So this, so Salokyam is already, Salokyam has been achieved by Rama and by Sugriva also. Sugriva also convinced his army. Now you look at the words, Rama is at Balakandam, Ramayanam Balakandam, first canto, 63. So that is the story of Ramayana in entirety has been said by Valmiki in the beginning itself. So Sugrivaha Shankitaha cha asit Nityam Viryena Raghave. சாலோக்கியம்ங்கிற பதத்தினுடைய இது எப்படின்னு சொன்னா ஆலோகா அந்த இங்கிலீஷ் வந்து LOOK, அதுதான் சான்ஸ்கிரிட்ல லோக்னா லுக், LOOK. அதாவது பாக்குறது. இன்னொன்னு வேடிக்கை என்னன்னா ஆலோகான்னா நம்ம நாட்டுல இருக்கிற கண்ணாடி, மிரருக்கு பேர் ஆலோகான்னு பேர். ஓகே ரைட். அதனால ஆலோக்கியம் அப்படின்னா the sense of vision. அதாவது அது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்னு சொல்றது, ஆலோக்கியங்கிற கண்ணாடியே உங்களுடைய எண்ணமும் என்னோடையும் ஒரே எண்ணமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். சும்மா அதாவது ரசிக்கிறதுக்கோசரம் அப்படியும் வச்சுக்கலாம். அதாவது பிம்ப பிரதிபிம்ப பாவகான்னு சொல்லுவாங்க. பிம்பன்னா இமேஜ், அது நீங்க, நான் பிரதிபிம்பம், நீங்க சொல்றத நான் ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னா பிரதிபிம்ப பிரதிபிம்ப பாவகான்னு. அதேதான் ஆலோக்கம் வருமா? ஆலோக்கியம் சொல்லலாம், அது வராது. அது வராது. ஏன்னு கேட்டா நாம ரெண்டு பேரும் ஒரே மிரரை பார்க்கணும். அது கரெக்ட். அப்படி இருந்தா சரியா வரும். நீ அதாவது எங்காச்சும் மிரர்ல உங்களை தெரியணும் எனக்கு. அது எப்படி முடியும்? அதனால பாசிபிள் என்னன்னா ரசிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் கேட்டேன். அதுதான் ரைட். அதுதான் நான் சொல்றேன். சென்னையில இருக்கீங்க நீங்க, நான் வந்து ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கேன். ஒன்னா இருக்கிறத கண்ணாடி சொல்ல முடியாது. இல்ல டிஸ்டன்ஸ் டசன்ட் மேட்டர். அப்ப அதான் சொல்ல வரேன். இல்ல நான் வந்து இல்ல லுக் அந்த கண்ணாடிங்கிறதுக்கு பொறுத்தெல்லாம் சொல்றேன். எண்ணங்கள் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரே மாதிரியா இருக்கிறது ஒன்றும் அதுக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லையா? அதாவது எங்க ஊர்ல இருந்தாலும் இல்ல நீங்க சொன்னதும் கரெக்ட். எப்படின்னு கேட்டா என்னுடைய மனக்கண்ணாடியில உங்க எண்ணம் பிரதிபலிக்கிறது. ஆஹா ஓகே அதே மாதிரி அதாவது நீங்க வந்து யூ சி ஐ டு ஐ வித் ராமாயண ஸ்டோரி. நீங்க ராமாயணம் படிக்கச்சே ராமனோட ஒத்து போறீங்களா இல்லையா? அதுதான் ராமனோட நானே ஒத்து போகல. ராமனோட என்ன இடத்துல? விபீஷண சரணாகதியில இல்ல, இதுல மத்ததுல எல்லாம் தாட்டகையில இருந்து ஆரம்பிச்சு எத்தனை ராட்சசன். அவள் என்ன பண்ணா? பாவம் பண்ணா. அவ ஒண்ணு பண்ண
why did you create Rakshasas and why did you kill them? இல்ல அப்படி ஒரு இன்னொன்னு வந்து உனக்கு they have not harmed you. How you can be your, how they can be your enemy. இதுதான் சீதையினுடைய வாக்கியமே. சீதையினுடைய வாக்கியமே இதுதான். சீதா தான் கேட்டா காட்டுல 14,000 ராட்சசர்களை கொண்ட போது அவ கேட்டா, ராட்சசர்கள் ஒன்னா என்ன பண்ணான், நீ ஏன் அவளை போய் அடிக்கிற? அப்பதான் சொன்னா, அது இது அவ என்ன கொஞ்சம் டீசெண்டா தான் சொன்னா, துவாம்ன சிக்ஷையே ஸ்மாரையே அப்படின்னா, ஞாபகப்படுத்துறேன், உனக்கு தெரிஞ்சதுதான், ஆனால் நான் உன்னை வந்து ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுக்கல. ஐ எம் நாட் கிவிங் யூ டைரக்ஷன்ஸ் நாட் டு கில் தி ராட்சசாஸ், பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரிமைண்டிங் யூ யுவர் டியூட்டி டு ப்ரொடெக்ட் தி ராட்சசாஸ் ஆல்சோ. அதுல சொல்லும் பொழுதுதான் அப்போ கொஞ்சம் கோபமா கடுமையா பேசிட்டான் ராவன். அதெல்லாம் கூட தான் ஒத்துக்க முடியாது. எப்படி ஒத்துக்க முடியாதுன்னா, இப்ப சீதா வந்து இவனை லக்ஷ்மணனை பிளேம் பண்ணிட்டான். ஷீ பிளேம்டு லக்ஷ்மணன் ரொம்ப சீரியஸா. அது எப்படி தாயார் சொல்லுவா? அது தாயார்னு பார்க்கணும், வேதவத்தின்னு பார்க்க கூடாது. வேதவதி was against Ravana because you know what happened. So Vedavati wanted to take vengeance on him, vengeance on Ravana. அவ வேணா அப்படி பேசலாம், அவன் வந்து ராவணன்ட்டு அப்படி வேணா பேசலாம். ஆனா இவன்ட்ட இப்படி லக்ஷ்மணன்ட்ட போய் எப்படி சீத்தை பேசினான்? அதுக்கு இந்த இதுக்கே இந்த மைல்டா ஒரு வேர்டு சொன்னதுக்கே, சீத்தை சொன்னதுக்கே என்ன பண்ணான் ராமன்? He said, I will reject you and Lakshmana also. Tvam va tyajeyam. உன்னை விட்டுடுவேன், லக்ஷ்மணம் வா. அது எப்படி? இது ஆதிசேஷன்கிற படுக்கை, ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம். அவன் கம்ப்ளீட்டா 14 வருஷம் சாப்பிடாம தூங்காம வந்து சர்வ் பண்றான், கைங்கரியம் பண்றான். ரொம்ப கடுமையா. அதாவது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன லெசன்ங்கிறது நமக்கு தெரியும். என்னன்னு கேட்டா, நம்ம கோபப்படக்கூடாது, செய்யக்கூடாது, திட்டக்கூடாதுன்னு சொல்றோம், வச்சுக்கோங்க. பட் இப்படியா நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது? ஒரேடியா நெகட்டிவ். அதனால ராமா வாஸ் வெரி க்ரூயல் இன் வேர்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சீதா. இல்ல இதே வார்த்தையை ஜனகர் சொல்லுவார். அதாவது இதுல வந்து உத்தரராம சரித்திரத்துல ஜனகர் சொல்லுவார், நீ வந்து பிரஜைகள் இப்படிதான், நீ ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோ அப்படின்னு விட்டு போற போது மறுபடியும் ராமர் அதையே பதில் சொல்ற போது ஜனகர் மாதிரி சொல்லியிருக்க, நான் என் நாட்டு பசங்கோசம் நான் சீத்தையை கிட்ட விடுவேன். என் நாட்டு பிரஜைகளுக்கோசரம் தேவைப்பட்டா நான் சீதையை கூட உதறிடுவேன். இது அப்படின்னு ஒரு இது. அது இல்ல, இன்னொன்னு இந்த ரெண்டு விஷயம், அந்த சீத்தையும் ராமனை ரிமைண்ட் பண்றான், ஞாபகப்படுத்துறான். ராமா ஆல்சோ ரிமெம்பர்ஸ் வாட் ஜனகா செட், சகதர்ம சரித்தவன் சொல்லிட்டாரோ. அதனால இது என்ன ஆரம்பம், சீதையை நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன், சகதர்ம சரித்தவ பிரதீச்ச சைனாம் பத்ரந்தே பாணிம் கிருணீஸ்வ பாணினான். ஜனகர் சொன்னார் ராமன்ட்ட, பிரதீச்ச சைனாம் பத்ரந்தே பாணிம் கிருணீஸ்வ பாணினா, இந்த சீதையை வந்து நீ ஏற்றுக்கொள், பிரதீச்ச, ப்ளீஸ் அக்செப்ட் திஸ் கேர்ள். பத்ரந்தே, you will be happy, you will be good, and catch her hand, catch hold of her hand. அப்படின்னா, யம் சீதா மம சுதா சகதர்ம சரித்தவ, this is my daughter Sita. யம் சீதா, this Sita is my daughter, mama சுதா, சகதர்ம சரித்தவ, she will always follow you like a shadow. மம சுதா, அங்க வந்து இது அஜ்ஞானம், இவருடைய அவர் வந்து கர்ம இது ராஜரிஷி,
So karmanaivahi samsiddhim masthita janakadayahan Bhagavad Gita வாக்கியம். அதனால ஜனகர் கர்ம யோகத்தாலேயே மோட்சம். அதனால அவர் டியூட்டி கான்சியஸ் நல்லா கடமையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கச்சே இது குழந்தை பிறந்த உடனே பொன் குழந்தை, அதுவும் பறக்கல, இதுல யாகசாலையில கிடந்தது. அதை எடுத்து வளர்க்கச்சே அவ்வளவு பாசம் வந்துருச்சு அவருக்கு. கர்மயோகமே கொஞ்சம் மறந்து போச்சு. இது நம்ம குழந்தை இல்லைங்கிறது கூட தெரியல அவருக்கு. அதனால மமசுத்தாங்கிற அது அஜ்ஞானம் அப்படின்தான் சொல்லுவோம். அஜ்ஞானம் தான் சொல்லுவோம். நமக்கு சொல்லுவோம் அஜ்ஞானம். பாசம் இருந்ததுன்னா அஜ்ஞானம். அதனால இந்த மான்குட்டியை காப்பாற்றி தன்னுடைய தபசை விட்டாரு. அது இதேதான். ஜடபரதம் இதே. அப்ப அந்த சகதர்மச்சரி தவன்னு சொன்னதுனால சோ இப்ப இவ்வளவு விட்டுட முடியாது சீதையை. ஐ வில் கிவ் யூ அப் ஓ சீதா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா சொன்னார். இதெல்லாம் மிரட்டுறதுன்னு சொல்றான். நாமளே கொஞ்சம் சொல்றோம், நம்ம நாட்டிலேயே மிரட்டுறது அது மாதிரி சொல்லலாம். பட் அதுக்கெல்லாம் அசரவளாவோ சீதா மகாலட்சுமி வச்சதுனால அவளும் அசர மாட்டா. இதெல்லாம் டிராமா. இந்த டிராமா தான் எனக்கு பிடிக்கல. டிராமாவை நன்னா போடுங்களேன், நல்ல டிராமா, பாசிட்டிவ் டிராமா. ராமன்ங்கிறது வேஷம் தான் எப்ப பார்த்தாலும் உபன்யாசத்துல எல்லாரும் சொல்றேன். அப்போ நீங்க வேஷம் போட்டா உங்க அப்பா சொல்றதை நீங்க கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டீங்களா? நீங்களும் வேஷம் தானே போட போற. பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் உங்க அப்பா சொல்றதை கேட்கணும்னா அப்படியே இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. so that he can also otherwise அவர் மியூட் ஆயிடுவாங்க. இல்ல தமிழ் அவருக்கு நல்லா புரியும். ஓகே. என்னன்னா சப்போஸ் ராமா எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் us to obey our parents, then Rama himself acts as though he accepted his parents' words. We will also, I will tell my students in the class that you bring a book, a Sanskrit book. Otherwise, I don't enter into the class. I was very strict. So I send them out. They are also very happy. They go to some other place like canteen, library, and so on. But next time they come with the book, and they don't open the book at home. That is very, very certain. And they come and open the book in the classroom. And then when they open the book in the classroom, they don't study also. What I did was, Sristuti illam prescribe pannirnen. Vedanta Deshika Sristuti, Bhagavad Dhyana Sopanam, Ashtabhajashtakam, Vegasita Stotram, all these 4 occupied a semester. These 4 stotras. I know that they are not capable of reciting this with the correct pronunciation. Reading home. ஏன்னா 12th சான்ஸ்கிரிட்டும் படிக்காம இங்கிலீஷ்ல எழுதிட்டு ஆனாவனா தெரியாம வந்திருக்கா. அதனால I asked them to study Manatita Pratita Vibhava. But what I do is, it's a chorus. Kumballa Govinda போடுற மாதிரி. I asked them, all of them to recite after me. Manatita Pratita Vibhava. All of us repeat twice. All of you repeat twice. So அது மாதிரி இப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்வேன்னா, open the book. Even if you can sleep in the class, but open your eyes and sleep. Keep your eyes open and sleep, and act as though you have listened. Act as though you have listened. அப்படி சொல்வேன். இதெல்லாம் 29 years of experience அப்புறம் I was completely dejected. They didn't study well. Before that, they were at least listening. After 29th of my year of experience, there was a lot of deterioration, standard of quality of students. And therefore, but today the old students always tell me that I taught well. But next generation did not accept.
So what I say is Rama's acting. Rama is acting. தமிழ்ல சொல்லலாம் இல்லையா, பொருத்தமா நடிக்கணும், பொய் சொன்னாலும் பொருத்தமா சொல்லணும். அதுல நிறைய விஷயம், ரெண்டு மூணு சின்ன ஸ்மால் மேட்டர்ஸ். எப்படின்னா, Dasharatha shouts at Rama, don't go to the forest. Dasharatha gave the boons to Kaikeyi. Kaikeyi asked boons. Dasharatha refused to accept it in his heart of hearts. How can Dasharatha be made Satyasandha by Rama in true form? Of course, my view is Bharata did not take up the kingdom. Though you say Salja Pona ninga sollala, Bharata ruled for 14 years, but Kaikeyi did not expect Bharata to rule for only 14 years. Permanently, she wanted her son to rule for 14 years. I mean, not for 14 years. Permanently, Ayodhya king must be Bharata. That was the intention of. Though, of course, Rama was asked to go for 14 years, Rama was not expected to be back by Kaikeyi. See, even after Rama comes back to Ayodhya, her intention was to see that Bharata continues to be a king of Ayodhya. What happens was Dasharatha's Satyasandhatvam is gone. The two boons given by Dasharatha were not fulfilled completely. Only one boon was complete by Rama's going to the forest. So then, when Kaikeyi, in spite of Kaikeyi getting the boon, of course, to be fulfilled by Rama, through Rama, Dasharatha shouted, don't go. He comes out of the palace in his bad condition. He is sick of Kaikeyi, and then he comes out and நீங்க சொன்னீங்களே உத்தரராமச்சரித்தம், அது மாதிரி பாசனுடைய பிரதிமா நாடகத்துல what happens in Basa's Pratima Nataka is he comes out of the palace, he rolls on the sand in front of the palace like an elephant. An elephant just lying down in what you call in torture, in suffering. Purudi alaya, as apasana puriyum. So the dust was all over Dasharatha, and he falls down every second and gets up and calls Rama. Now Rama says to Sumantra, the driver of the chariot, tell him that I didn't hear him. The words of my father were not clear to me, and therefore you drive fast. You drive fast in the forest. That's what he said. So these are all something that, Rama told a lie, we say. Vigrahavan Satyam Jnanam Anantam Brahma. Satyam is Lord Brahma, Almighty. And again, in the case of Shurpanaka's visit, the Shurpanaka wants to marry Rama. So she approaches romantically. And you know what happened. But what did he say? What did Rama say to Shurpanaka? Kalatravan aham bale, kaniyamsam bhajaswami. So we misinterpret it, actually, like this. That is, Rama told a lie. How? So, Kalatravan aham bale, I am with my wife. That is, I am married. Kaniyamsam bhajaswami. Go to my younger brother. The words in Sanskrit are so clever to give us different meanings. We don't say, Rama said that Lakshmana is married, but his wife is not with him. That is not the intention of Rama. Because we want to blame that Rama was telling lie. So Kaniya's younger brother Lakshmana has not married. He is not married. Therefore, you go and marry him.
That's what Surpanaka is said. So we say Rama told the lie. So Valmiki's words are so intelligent that we can misinterpret them also. So we must, of course, as a what you call sattva person, looking at Ramayana, will say, I am married, my wife is nearby, and she will fight with you, she will scold you, she will not allow me to marry you. Therefore, you go to the brother. The brother is here, but he is without wife in this forest. That's all. That should be number one. Now, another one is Sita. I told you the words of Sita. Smare natvam shikshaye. I don't give you instruction, but I remind you that is 14,000 Rakshasas within 1.5 hours were killed by what we call Mohanastram by Rama. And then, and what Rama did was, because all the 14,000 demons led by the three leaders, namely Khara, Doshana, and Tirishiras, they were advancing towards Rama. They became very close to Rama, and therefore he could not fix the arrow in the bow, and therefore he took a step backwards. So in Tamil it is there, யுத்தத்திலிருந்து பின்வாங்கி விட்டான். So your step always should be a forward, whether it is left leg or right leg. And it was right leg which was put backwards by Rama, in order that he gets a full length of arrow being fixed in the bow and sent it towards. It's what we call close range fight. Close range fight. It is impossible to for a person to fight with another person if he becomes very close, and therefore he did it. So now we blame that Rama stepped back. So Sita also saw that, and then after winning over all the 14,000 demons, tam drishtva shatruhantaram maharshinam sukhavaham tam drishtva shatruhan. This is said normally in our Aradhanam Shatrumurai. Tam drishtva shatruhantaram maharshinam sukhavaham babhuva hrishta vaidehi bhattaram parishasvaje, is what we say. So after preventing him initially from fighting with the demons, she appreciated. How did she appreciate? Tam drishtva, seeing him, Shatruhantaram, the vanquisher of the foes, Shatruhantaram, Maharishinam Sukhavaham, he was always favoring the great sages in the forest. So he was helping them. That means he gave shelter to them. So he assured them protection. Therefore, Maharishinam Sukhavaham. So he made them happy. And Babhuva Hrishta Vaidehi. Vaidehi, my Sita, Mahalakshmi, became very happy, elated. Hrishta Vaidehi. Babhuva was. Babhuva Hrishta Vaidehi. What did she do? Bhartaram Parishasvaje. She embraced Rama. She embraced the husband. Now, the point here is she saw Rama's Tirumeni, because he is God, we say Tirumeni, otherwise body. So his body was full of blood, oozing from every cell of his body. And therefore, he was drenched with blood, was bathing in blood. And that made her take pity over Rama, because he is her husband. And then when she embraced, all the wounds were healed. All the blood which came out of the arrow wounds that were sent by
arrows which are sent by the demons were healed as immediately by her embrace. And Rama felt very happy. Of course, this is what we call Swayangraha Ashlesha. That is, the wife embracing the husband without seeking, without request, without formal request. Swayangraha Aslesha. So this is, in this way we see the Ramayana story. So in Balakanda, in first canto, so we see that Sugriva was always suspicious of Rama. He always suspected his prowess, his Shakti. Sugrivaha Shankitaha. Sugriva was always apprehensive, did not believe Rama. That's why we later know, maybe may not mentioned in Balakanda first canto, but later, Sugriva tested twice Rama. Tested twice. Why should he test him twice? So Dundubi was the demon killed by Vali, and his dead body was there on the Matanga Rishi's mountain, Gandhamadana mountain. The mountain was called Gandhamadana. There Matanga Rishi was there. Near the Matanga Rishi's hermitage, the dead body was lying for months together. And Sugriva asked Rama to throw it away in order to, of course, help Matanga to make the ashrama pure and so on, holy and so on. And after throwing it, after Rama threw it away by the tip of his bow, again Sugriva suspected. How? Because he said, long back Dundubi died, so his flesh, marrow, all this are already burnt. I mean, they became decayed. Now you only through the skeleton will be less heavy than the real body. And therefore, I want you to do one more action. What is that one more action? Sending arrow towards the zigzag positioned Sala trees. Sala trees. The Sala tree is what we call pine tree in the mountains, which grow very tall, 120 feet high. And these 7 Sala trees were growing in an irregular manner, and therefore Rama sent the arrow. And it is also said, I think not in Valmiki Ramayana, somewhere else, that the arrow sent by Rama pierced through all the 7 trees, and then it, as usual, came back to the quiver of Rama at the back. That is our arrow box, quiver. And of course, that is what we call today boomerang. So hit and come back. So this is, of course, this is the second action expected by Sugriva, and therefore we saw that Raghave in Rama, Viryena, by his valor, power, Sugrivaha Shankitaha. Sugriva was always doubtful. That is the line that we had in this text. So meaning that Sankitaha Asit, fortunately the word Asit, past tense is there, he was doubtful. Now you see here in Vibhishana Saranagati, he is no more doubtful, even in acceptance of Vibhishana. So Nityam, forever. The word Asit and Nityam was, I think, little contradictory. He was ever doubtful. Was he ever doubtful? Nityam. Nityam doesn't mean daily, as we say in Tamil. So, Asin Nityam. He was ever doubtful. He was ever doubtful. Now he is not. So, Ramanuடைய வீரியத்தை பற்றி சுக்ரீவன் எப்போதும் சந்தேகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
See, initially when Hanuman approached Rama, Sugriva came and fell at the feet of Rama. Even then he was not sure of his power, Rama's power. Then Vali was killed. Even then he was not faithful. He had no faith, full faith. Then he was allowed to take rest. And then again, so was asked to search for Sita. Even then, he was not ready to believe. So that is the meaning of. So now, page last paragraph of the text, namely Mahapragya. He is called Mahapragya now. Very intelligent person, very shrewd person, very clever person. Mahapragya. So, I'll take up the next page. சாத்தியோபாய இஸ் ஒரு பலத்திற்காக ஒருவன் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய உபாயம், அதாவது இங்கு சரணாகதி. And then it again says 4 notes for 406. Look at page 106. Okay, so that is so any surrenderer will always consider some purushartha for as their aim, and they will come to the Lord, go to the Lord only for such an aim. So it is among the 4, dharma, artha, kama, moksha. All these 4 are not the purposes of sharanagata, surrenderer, because this is for sharanagati. So using the Lord, utilizing the Lord for sharanagati. The meaning, seeking the blessings, grace of Lord Sriman Narayana to surrender at his feet. Even to surrender at his feet, we need his grace. We need his blessings. That is why, so sadhyopaya. Siddhopaya, already we saw that the Lord is ready to give protection. Well, so shall we stop here, or maybe we'll complete the sentence in page 156. எனக்கு பிறந்த பழி இல்லாதவன். ராமானுஜதயா பாத்ரம் ஞான வைராக்கிய பூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதாத்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் கவிதார்க்கிகசிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமக. வாதிஸ்மிதசிரோ பங்க பஞ்சானன பராக்ரம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாத்ய ஸ்ரீயம் கிரம் விஜயதாம் சீரொன்றுதோப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்று சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேர கோமளவும் வாழ்வே. ராமானுஜதயா பாத்ரம் ஞான வைராக்ய பூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப் போமளவும் வாழ்வு. ஓம் நமோ நாராயணாய
ॐ नमो नारायणाय